Mwaramutse neza muraho mwese. Vice Chairperson, RPF Secretary General, RPF Commissioners, members of the Diplomatic Corps, I want to thank you for honoring our invitation. We are happy to be with you here. Special guests who have also joined us from different parts of the world. Ndabashimira kubera ko ngira ngo ubutumire bwabaye mu gihe gito ariko ndabona byitabiriwe n'abantu benshi mwakoze kuza. Uyu mwanya ndagira ngo tugire ikiganiro ndababwira ibyo ntekereza ku bintu byinshi ariko ndahera kuri RPF. RPF ifite umwimerere wayo, ifite izina, ifite ibiranga bihagije, ifite noneho amateka. Ayo mateka dusobanurira byinshi ku byo dushinzwe, ku byo buri munyarwanda ashinzwe aho yaba ari hose, umurimo yaba ari hose. Noneho bikanasobanura igihugu uko abanyarwanda bakifuza, ibyo ndetse bigatuma havamo kumenya neza inshingano za buri wese. Igihugu twifuza ubu ni twe, ariko icyo wifuza ukigeraho ute? Inshingano ihera ku muntu ikarangirira kuri twese hamwe, buri muntu umusanzu we yazanye ushyirwa hamwe gute kugira ngo bitugeze kuri ya ntego twihaye n'aho dushaka kuba turi. Ibyo rero ni imvugo gusa kandi duhora tubisubiramo, ndetse twanabiririmbye, baririmbye FPR, ariko ibyo byose twabikora twagira, hari ikigomba kugaragara ku banyarwanda no ku Rwanda. U Rwanda ruvuye he? Rugeze he? Rushigaje iki kugira ngo rugere hahandi ruvuga ko rwifuza kuba ruri? Ibyo niyo wakwivuga ukavuga ibyiza byawe, ukavuga ibyo ugezeho, ibyo wavuga byose hari igipimo cy'abantu, cyane uhereye ku banyarwanda. Rimwe bazavuga batari ko ibi ngibi abatuyobora
aba bayobora RPF, abayobora igihugu muri rusange, ubwo hagiyemo n'abandi batari RPF, ibyo twivuga twe ko bitatugeraho, ko tutabibona, ko ndetse icyo gihe n'abandi bo hanze bagomba barabivuga, bavuga bati u Rwanda ariko rugeza cyangwa se ntiruragera. Ndetse icyo gihe bikabamo no kumenya ikibazo mbese ni iki. Abantu bifuza kugera aha hantu heza, ariko ko tubona bagishigaje urugendo rurerure kugira ngo bagereyo, habaye iki? Iki cyabidindije, n'iki cyatumye bidashoboka? Buri wese, buri gitondo ukuramutse, ujye wibaza icyo kibazo. Wibaza ikibazo cy'aho tugeze bijyanye n'inshingano twihaye twebwe. Wibaze ndetse ushaka ibisubizo icyo Abanyarwanda ubwabo bavuga ko bameze bijyanye n'icyifuzo cyabo, cyangwa se aho babasezeranije kubageza. Ukibaze, ukisubize, kuko results ntabwo wazirema gusa ku bwawe ngo abantu bazibone kandi zidahari. Ntabwo wabihimba. Niba abana batajya mu ishuri, ntibari mu ishuri. Ibyo ntabwo wahimba ngo uvuge ko wageze ku ntego yo gushyira abana n'Abanyarwanda mu mashuri. Niba badafite ubuzima bwiza, badafite ikibarengera, ntabwo wabihimba ngo uvuge ngo Abanyarwanda bageze ku buzima bwiza kandi bidahari. Iyo bidahari uvuga ibindi, it's self-indictment. Ni urubanza wishyizeho ugomba gusubiza. Ibyo tuvuga, ibyo dukora, bigomba kugaragara no mu byo tugezeho. Iyo binyuranye, ubwo hari ikibazo. Ibyo tugezeho nibidahwana n'ibyo tuvuga, n'ibyo dukora, hari ikibazo. RPF rero, uyu mwanya tuba tubonyeho iki kiganiro, ni ukutwibutsa, ni no kugira ngo twisuzume. Umwanya wo kwisuzuma. Uwisuzuma kandi iyo yibeshye cyangwa iyo abeshya, ingaruka zabyo zirahari. Niwisuzuma ugasanga nta ndwara ufite, wari uyifite, iyo ndwara irakwica. Kuko waribeshye, ntiwayivuza cyangwa ntiwayivura, iraguhita. Indwara mvuga rero wivura cyangwa wivuza, izo ndwara zirahari. Hari indwara wivura, hari n'indwara wivuza. Indwara wivura ni ukuvuga ngo igisubizo, umuti uri muri wowe. Uribaza, ukavuga utari ko inshingano jyewe mfite ndazuzuza. Ntabwo ari ikibazo uzabaza abandi, abandi nabo bafite izo nshingano. Iyo udahereye aho ngo wivure iyo ndwara wowe,
wibaze wishakemo ibisubizo by'ikibazo ufite, nta wundi wabikuvura. Iyo ndwara tugomba kwivura nk'abantu, nta wundi wayituvura. Niba utuzi inshingano wahawe uko bikwiye, inshingano ufitiye igihugu, ingaruka zabyo zo zirahari kandi ziri no kuri wowe. Indwara wavurwa n'abandi ni ikibazo ushobora kuvuga uti ariko iki gihe singifitiye ubushobozi, reka nshake uwamfasha cyangwa uwo twafatanya gushaka umuti w'icyo gisubizo. Ubwo nabyo birashoboka kandi bibaho. Ariko iyo utabikoresheje, iyo udahagurutse ngo wowe ushake uwo mwafatanya kugira ngo mukemure ikibazo cyakurenze, nacyo ubwo wa muti utahaye cya gisubizo cya kibazo wari ufite. Ibyo rero ubundi abantu bavuga RPF cyangwa bavuga andi mashyaka cyangwa bikajya muri politike gusa, politike ikaba rwaserere, bikaba ibintu bimwe. Politike yo numva ya RPF ni uguhangana n'ibibazo tugashaka ibisubizo, nta yindi politike. Politike y'ibinyoma, yo guhimba, yo kubeshya, yo gushakisha uko watirisha, bimwe mwita gushushanya rimwe na rimwe, ibyo biguha ibindi bibazo, ntabwo biguha ibisubizo, byongera ibibazo ku byo wari ufite. Ikindi nacyo uvuga ngo no mu mibanire uko tubaho hagati yacu cyangwa se hagati yacu n'abandi, ndavuga u Rwanda n'abandi, nujya gufatanya n'abandi urabanza wowe ukumva ikikurimo ufite n'iki wowe utanga, kugira ngo uhuze n'icyo undi atanga, mwese mubigiremo inyungu, ari wowe ari n'undi mufatanyije. Hari ikibazo rero gikomeye cy'amateka yacu, amateka y'u Rwanda cyangwa se amateka muri rusange ya Afurika. Iteka dusa nk'aho twebwe ntacyo dufite dushyira ku meza ngo dusangire n'abandi. Duhora dushaka ko abandi bagira icyo bashyira ku meza, twe tukaza tugasangira nabo. Rwose hari politiki imeze ityo, imaze imyaka n'ibintu birebire cyane. Niba ushaka uwo mufatanya, uwo mwakuzuzanya, gira icyo ushyira imbere nawe uvuga uti reka twuzuzanye. Ni nacyo cyatumye mu mibanire yacu n'ibindi bihugu, n'ibindi bice by'isi, duhora turi abo kugabirwa, gufasha, kuzanuka. Rwose twemeye umwanya wo kuba turi aho tuganya, dutegereje uwatugoboka. Baraboneka, abo bagoboka baraza rwose baraza, ariko ikibazanye ni imbabazi bagufitiye. Kubera iki? Kubera iki bagufitiye imbabazi? Kuki?
mujya mubibaza babafitiye imbabazi barabaha kubera iki? nuko utari abantu nk'abandi, nta bwenge mufite, ibyo buri gihugu ni bitoya nk'icyacu, ni bitoya nk'igihugu cyacu. Buri gihugu, buri bantu bafite icyo bafite. Aho kugira ngo rero ugiteze imbere, kiguteze imbere, ugire icyo ukora, gutegereza ko uwahandi azaza we kuko azi icyo kugikoresha akagitwara, kazaza kuguha imfashanyo wari ukeneye, uba wicishije, sinzi, uba wigize ubusa. Ntimukigire ubusa, ntimuzigire ubusa. RPF niyo message yo kwigira ubusa. Kwigira ubusa, mukaba ubusa, mukemera kuba ubusa, mukemera ko mushobora kubaho, muzagira icyo mutunga, muzagira icyo mukora, ari uko undi muntu yaje kubibakoresha cyangwa yabibakoreye. Iyo niyo politike mbi nibwira ko RPF mu nshingano zayo mu myaka imaze mike, ntabwo ari myinshi cyane, nicyo kibazo yagombaga n'ubigomba gusubiza. Ibibazo tumaze kunyuramo mu Rwanda mu mateka yacu, musubize amaso inyuma mwibuke, ndetse n'ubu ngubu n'uyu munsi u Rwanda rutahagurutse ngo rugire icyo rwikorera rwigezaho, ubu muba muri ubusa, muri ubusa. Ariko abo kudufasha, abo kuduha ibyo dukeneye, abo kutugaburira, bo barahari, baba baraje bakatugaburira. In fact baraje buzuza ku byo twagerageza gukora, nabyo turabibashimira. Ukuzuza ku byo agerageza gukora ni byiza, ariko udahereye hahandi ho kugira ngo wowe ugire icyo ukora, ugire icyo wigezaho, hinduka ubusa. N'ubu rero tujye dusubiza amaso inyuma, kuko bigenda bituganisha n'ahantu nyine duhurira n'abandi, haba mu karere, haba no hirya yaho. Ariko ibi ndabivuga nzi ngo ndabibwira abenshi muri hano, muri bato, ni urubyiruko. Ndibwira ko majority hano ubu abenshi mugomba kuba muri hagati y'imyaka 20 na 45. Twebwe iyo twarayirenze, turi kure. Ariko natwe twarahanyuze. Muri twe ndagira ngo mwebwe mukiri aho ngaho bafashe mutekereze. Ubu twe byaraturenze, aho tugeze dusubiza amaso inyuma, tugatangira kuvuga ngo iyo mbimenya nari kugira nte.
mba naragize ntya nari kugira ntya ariko too late twaragiye. Ariko mwebwe ntimuzategereze kwibaza icyo kibazo karabaye. Ni ubu ngubu sinaho. Muri abo mvuga twahise tugeze kure, harimo abasubiza amaso inyuma bakavuga bati twagize dutya, twakoze byose, twageze kuri byose, ariko umusanzu wacu wabayeho. Abo ndavuga abarwaniye u Rwanda bigatuma rushobora kugera aho rugeze ubu. Now it is your time. Mwebwe urubyiruko mbwira. It's your time. Don't wait until you are 70 and then you start asking yourself, what did I do? I wish I knew. I didn't. No, ndakubwiye. Ubyumve ushake uko bigenza nusohoka. Cyangwa wenda bamwe murabikora. Naho igihugu dushaka kubaka, njya numva of course bigezweho mu rubyiruko ni vibes. Bageze kuri vibes. Vibes nanjye ntabwo nzanze. Good vibes ntabwo nzanze, ariko uhagaze kuki? So vibes natwe twese usibye ko dushaje twebwe, ariko zigera ku ihe myaka, zigera no ku bakuru ngira. Vibes n'abakuru ntabwo bazanga, ariko kugira ngo tujye muri vibes tugira aho duhagaze please. Don't invest in vibes. Invest on the foundation, in the foundation where you can now vibe. Kuko niba nta foundation ihari karakubaho. Yes. You vibe only for a week. No, but ngira ngo ibyo mushaka turashaka biri sustainable. Yes. We want things that are sustainable. We want to build a society that is resilient. You can't build a society that is resilient on vibes. No, but a resilient society can vibe. Isn't it? So it is a daily responsibility mukwiriye gutekereza. Ni ikintu mukwiye gutekereza buri munsi. Ntuhore ufite impungenge ariko ejo nzamera nte, nibucya ndaba meze nte. Uhora ufite kuko stress nugira ikibazo uhorana cya stress, jya umenya ngo 50% ni wowe, you are the responsible person. You have worries, you have this, you have urakora ibintu bigutera stress, but there are different ways of doing things and achieving what you want to achieve. So it's not just even the results, it's the process that takes you there. What have you invested in that process? What thinking? What feeling?
what commitment in the process to give you the results you want. Nta kintu cyikora nta na busa. Mbese njya numva hari abantu bagibwamo n'umwuka, umwuka ubajyamo ni uwuhe? Ntubabwira gukora iki? Ugira umwuka gusa, ntugira umwuka gusa utagira icyo uvanamo, uragera aho uhere, umwuka wawe wagera aho ugahera. Umwuka abagibwamo n'umwuka, ibyo bazanira ni ibiki? Umwuka, I have no issue with the umwuka, but must have something in it, tangible, that touches my life, that transforms my life. Abagira amahirwe mugire umwuka, please, ujye ubahira, ariko ntibigarukire kuri mwe. Iwe wagiwemo n'umwuka w'amahirwe, wagize amahirwe, wowe kuki utawusangira n'abandi? Nawe ukabageza, mwese mukawusangira. Kuko nukugeramo wenyine ukawugumana, ariko nabwo icyo mvuga ntukabe imvugo gusa, bijye mu bikorwa. Njye nimbona mu bikorwa bihari ushobora kureba byaturutse ku mwuka, nanjye ndawifuza, nanjye nzagana aho ngaho. Ariko the measure ni what is it that has been delivered? What is it that we can touch and feel and benefit from to improve our lives? What is it? So mwebwe abatoya rero, again, iyo igihugu kibategerejeho ni byinshi, kandi iyo mvuga igihugu ntabwo ari ikindi, ni mwe. Igihugu, you're actually waiting for yourselves. Yes, ni mwe mwitegerejeho the future. Ariko ya process navugaga na wa mwuka ni a couple of things. Urubyiruko, bya bindi navuze by'amashuri n'ubuzima, ugomba kugira ubumenyi ukagira n'ubuzima, kuko niba mudafite ubuzima, ubumenyi buzakumarira iki? Kumenya bizakumarira iki udafite ubuzima? Must have both. And it is easy to have both if you have made the choice to have both. It can't be one and not the other. You must have both. Ni nk'uko ku rundi ruhande rumwe, niba uteye imbuto, ni nko kurera, ni nk'uko utera imbuto, igiti kigakura, ukajya uhora ugiha ibyangombwa gikeneye kugira ngo gikomeze gikure gifite ubuzima. Namwe abantu hari
kwakumenya nimwe mukwiriye kuba mugerageza ibishoboka byose kugira ngo mubugereho, ndetse bitari ukubugeraho gusa, mushobore kubukoresha kubageza ku byo mwifuza. Ariko ibyo cyane ku bakiri bato, mwebwe ubwanyu mugomba kugira umusanzu wanyu, you must make an effort. Ariko hari n'uburere muhabwa n'ababyeyi ndetse na society, umuryango mugari, imico, imyifatire, kirazira. Ibyo abantu babijyaho impaka nyinshi hirya no hino, ahantu hose, ndetse bimwe ugasanga muri society imwe barigisha ibintu cyangwa barabwira abantu gukora iby'indi society itemera, akaba ubwo bivanga rero, bikaba ugasanga noneho society wari urimo yahindutse ikindi kintu, ntukimenya, ntukishobora kwimenya, kuko ibyiza byari biri muri iyo society ntabwo byatejwe imbere uko bikwiye, ahubwo abantu babishimbuje ibishya biga hirya no hino, rimwe na rimwe bitari na byiza, no kuri aho ngaho babivanye. Urubyiruko, kubarera ni ngombwa, kwirera ni ngombwa. Kwirera ni ukuvuga ngo wowe urahitamo icyo wifuza, urahitamo icyo ugomba gukora. Ariko urubyiruko rukura ruri aho, ya resilience navugaga se tuzayivana he muri aho, muri urubyiruko rwamamaza ibiyobyabwenge, asanga ngo ni ubuzima, asanga maze ibiyobyabwenge, by the way ndabishyira hamwe byose, ni inzoga n'ibindi bikomeye ntiriwe mvuga muzi, ariko reka njye mbivuge, mwe ntimujya mubivuga, aho bibera ishyano bijya muri benshi ariko ntawe ubivuga. Hari ikiyobyabwenge cy'inzoga, hari ikiyobyabwenge kindi bijya mu mutwe gusa, bikaba ibi ni ibiki, bitabi n'ibi drugs. Njya numva amakuru bajya bambwira ko bibarimo bitari bike, ndababwira kandi ubu ngo ni ibintu byamamaye bifite, bamwe mwabyigiye hano, abandi mwabivanye hanze, bigendera hasi, biranyerera, ntabwo bijya biboneka. Ariko ibyo uko abihisha kose, abo birimo hazagira uko bigaragara, byanze bikunze. Ariko uko bigaragara kwa mbere, nimwe byangiza ubirimo mbere na mbere yuko bigeraho bikangiza na communities muri rusange. Ariko biroroshye kubitsinda kwa mbere ni ukutabigira imvugo, ni ukutabigira ibiganiro, ni
bigira ibintu by'igitangaza abantu bakwiriye kuba bakora, kutabyemera. Ariko n'impamvu bidakwiye kwemerwa murabizi, nuko ubikora arabihisha. Wowe ushaka gukora ikintu uhisha kubera iki? Kuzi ko ari kibi. Ikibi sura gukora iki? Rwose ndababwiye, nabonye mwacecetse mwese nkaho mubizi, ariko ubwo ndababwiye nicyo nakora gusa nuko zajya mpora mbibibutsa, ariko nkora ubwo namwe muzagera aho mwibwire. Icyo mbivugira ni iki: urubyiruko tubatezeho bya bindi nabanjirijeho, ni mwe mwakiza u Rwanda rw'ejo uko tugenda dusimbura. Keretse niyo iyo mission mutayishaka, it's a different matter. Ni bamwe mutabishaka mwaravuze ngo okay, ndetse hari aho mwageragera ngo mugashyira urubanza ku bababyaye, ngo ariko se ubundi ndi hano, ubundi mwashyize hano kubera iki? Ukabwira ababyeyi mwambyariye iki? Ariko ibyo ntabwo ari urahari, ibyo ari byo byose ugomba gukora effort yo kuba muzima, not just for yourself, ariko no ku bandi. Kuba muzima bikagira n'inyungu ku bandi, bitari wowe gusa. Icyo tubatezeho urubyiruko mwebwe bishya u Rwanda rwifuza, yamumva ibintu bavuga bya innovation. Murayumva yavuga buri munsi. Innovation, yes. Innovation irimo abantu bameze neza, bafite ubuzima bwiza, bafite ubumenyi, bafite gushaka igera kure, irafasha, yubaka abantu, yubaka igihugu. U Rwanda nicyo twifuza. Ikindi ni commitment. Ugomba kugira ikintu cyawe, igihugu cyawe, aho ukomoka. Ugomba kugira icyo igihugu kigira icyo kiguha, ugomba kugira icyo ugiha. Igihugu kiraguha ukagiha. Ibisigaye ni politiki zisanzwe, muri policy zituma abantu biteza imbere ndetse bateza igihugu imbere, bitari ibyo gusa. Ibyo ndabasabye mujye mubitekereza. Kuri iki gice reka ndangirize ku kindi. Ibyo mvuga rero nabyo ntabwo bikwiye kuba amagambo gusa, bikwiye kujya mu bikorwa. Ibikorwa ni ukuvuga ngo mwe muri aha benshi ni abayobozi, cyangwa se muri mu nzira yo kuba abayobozi. Imiyoborere aho uri hose, ku kazi ako ari ko kose, wifata ute, ukora ute, utekereza ute? Niba uri umukuru w'akarere, umuyobozi w'akarere, umuyobozi uzindi nzego zo hasi, uhari wumva koko ukwiye kuba uyobora. Umuturage arakugana mugafatanya gukemura ikibazo. Investor ushaka gushora imari arakugana, mukaganira ikibazo ukagikemura. Cyangwa umushyira aho ngaho ukamubwira gutegereza, kandi muri uko gutegereza ngo yibwirize, agire ukuntu atunganya inzira.
birahari kugeza n'uyu munsi bibaho. Hariho hose ntabwo ibyo bikwiye kuba biba. Ninde ejo bundi bambwiraga hari umuntu, kubera ko nkatuye ndi hafi aho kuri Muhazi, umuntu wavuye hasi waje akora icyo kibazo, nizere ko cyakemutse. Yakoraga ibintu by'amajyambere ku mazi, yarahubatse inzu, n'umuntu uturuka hanze ufite ashaka gukora shyira ubwato ku mazi, ashaka kugira ngo yubake aho buzajya buparika. Umuyobozi w'aho ngaho ati no, ushobora kubikora. Bijyaho, ariko biza kumenyekana ko yashakaga ko abanza kumutugira kugira ngo amwemerere. Abantu bari hano cyangwa baturuka muri ibyo bice bagomba kuba babizi ibyo mvuga. Urumva, umuyobozi, niba harimo abayobozi bazakora batyo bicaye hano cyangwa bakora batyo, umenye ngo icyo ni icyaha, ubundi tudakwiye no kukubabarira twakumenye. Ibikwiye ibijyanye na RPF, ibijyanye na politiki nshya y'igihugu cyacu kubaka, ushaka kubaka, ntabwo bijyanye. Abayobozi bari hano ndababwira ngo niyo nshingano yacu gukurikirana n'ubuntu butoya nk'ubwo ngubwo buzana umwuka utariho. Ibindi ni imikorere yacu muri rusange, serivisi ahantu hose uko zitangwa, uko abantu bakora batyo baratudindiza, ntitubamenya. Ariko nuko ari benshi rero basanga wicaye hariya usabye ikawa n'abaza bakakubaza ishyushye ikonje. Bakubaza ngo uti ni ikawa isanzwe ishyushye ariko mushyiremo n'amata, akagenda akabura. Ubu ndavuga ibintu bimwe mbona n'abantu baba bavuga buri kanya, akagenda agahera pe minota 15 20 utegereje ikawa. Bakubaje niba ushaka ikonje cyangwa ishyushye, ariko bababwiye gushyiramo amata akabura. N'amata yabuze ntibakubwiye. So niba wicaye aho utegereje izakamwa, bakohereza ku isoko mukajya gufata, bitubamo murabizi ahantu hose. Ubwo si byo ni rubyiruko nyabaki rumeze rutyo. Oya, n'imigendere ukuntu bagenda yikurura. Hari aho nagiye rimwe, ariko hashize igihe, nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho, byarantangaje. Nagiye ahantu twajyaga dukina tenisi, abantu bamwe hano barabizi, kera hashize igihe. Turangije twicaye turuhutse, tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka, arabura. Turahamagara, mushobora kuza kugira icyo muduha, ariko ntazi. Umukobwa mwiza ugenda neza, aza afite opena mu ntoki, araza
aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya arampobera arabanza arampobera ndetse agomba kutuzunguruka twese aduhobera n'abandi turi kumwe bose abanyuramo ntabwo ariko se wa mwana turashaka ibyo dushaka waba ari ibyo duha ibi erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho kuduhobera tugeze aho twarambiwe turahaguruka turigenda ubwo urumva umuntu nk'uwo yangirije abakorera natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira natwe ntacyo yaduhaye twese tuviriyemo aho ari aho ubu koko mwumva ariko se mwe noneho sosiyete igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze giti ni ikihugu reka ibyinshi ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima rega ubu ibyo ari byo byose ibigaragara ni ibitari bizima niyo benshi baba bakora ibyiza ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi bya byiza ntibiba bikigaragara ni nko gufata amazi ikirahure cy'amazi ukadonyamo bikaramu inki bashyiramo inki ikirahure gihera ko gihinduka y'amazi yeraga yari ari meza ukayabura ibyo rero dukwiye kubyirinda naho hari benshi hano njya mpura nabo bakora ibintu byiza ibintu bya innovation ndetse bihindura ibintu byinshi mu ikoranabuhanga muri za IT bikajya mu bintu byinshi hirya no hino n'abantu bakora za revenue authority abantu ba revenue authority bari hano ngira ngo hari innovations nyinshi zibageraho cyangwa mu byazi zituma ushobora gutubura zizamura ayo mutuvanamo ariko iyo byabonetse gutyo hari ikibazo bikaboneka innovation izamura itubura revenue tax revenue hanyuma byarangiza bikajyaho hagati ariko ntabwo zabanza ugira utya ubwo bakajyaho innovation bose barayemeranya ko ikora ariko barangiza bakajya mu process imbere yo kuvuga uzaburetse urareba hari amategeko ntabwo twagira dutya tutabanje hari aya mategeko ariko amategeko akaba yo gutinza ibintu gusa kuko amategeko se bwana amategeko ashyirwaho n'abantu sibyo yes sir igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni aho ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora si wowe urivanaho we
gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe bihere ko bigera aho bigera n'abo amategeko tubabwire ngo ariko ibi bintu ntabwo bijyanye n'igihe muratudindiza gusa ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo ntuhambirwa keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari n'ubwo iyo agiye gukora ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu cya mbere kimubaza kuza mu mutwe kibanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora hanyuma nimpora n'ikibazo icyo kibazo ngende nkishyira iruhande ahera ko abona ko hari inzitizi akagendera ku nzitizi bikarangirira ntabwo biba bigikora ntabwo igihe tugezemo gishya ari uko gikora hari icyo bifuza kuvuga abanyabaguhaye microphone mbwira ariko we utanzeho nk'urugero ibindi biri hano ntavuze n'ibiri hanyuma dufashe tubwire ko twakwihutira. Thank you, Your Excellency. Kuna mutugiriye. It's true. Innovation is very important. Nukurushaho gutekereza ibyatuma tubona amafaranga menshi nk'uko mwabivuze tugomba kwigira. We need to sustain ourselves. Kandi mwihute. Kandi twihute. Ubwira mugire ariko mwe ntimushaka kuva mu bukene vuba. Murumva ikintu haboneka ikintu kirangiriza ubukene mu cyumweru wowe ukavuga utari kugenda ashaka umwaka ubwo waba uri mu ntoki rwose gukorana umwete kandi ntabwo bivuze kwangiza ibikorwa. It doesn't really mean sacrificing anything that you shouldn't. Sibyo? Ujye mwihuta muwe wepesi. Mwihute. Igihe utafite guhagarika kigutangira wowe uritangira kubera iki? Why don't you just move? Bimwe mwita kurasa ku ntego. Ntimukarase hafi ku ntego. Keep straight. That's what go for it. Nawe wumva uri satisfied uko sibyo? Yes, sir. Okay, asante. Now, let me take you to something else. I'm sure you can guess. It's now the other politics other than RPFs. Geopolitics, regional, or whatever. Because it affects us as well, a lot. Ariko reka ntangirane just a short story. Tito Rutaremara, are you here? I want to know where you are around. I want to tell a story. You know, in actual fact, igihugu cyacu kivuye kure. Ewe, ntikiravayo neza. Turacyavayo. Acyari byinshi. Impamvu mvuze Tito,
it's a bit of a history ijanye na what happened to us, the genocide tragedy. I want to build on it to tell you some other things. The genocide that happened, there are indications of things that happened as far back as the 60s. That continued. Nubwo, we also have people who would say it's an exaggeration, really nothing happened. Or what happened, I think, was bound to happen or should have happened. We still have that conversation, unfortunately. But I wanted to say something. I don't say it a lot. It comes to my mind once in a while. Tito, you were one of those twari kumwe in 1991 in Paris. Monama na Paul Dejoux. Is a name I cannot forget. Ariko ndibuka bihozagara, ndibuka wari uhari nawe cyane. Oya, ariko ahubwo naje mbere. Twarahagusanze. Niyo mpamvu nabaga confused. Abo najyanye nabo mu nama ni bande? Hari Bihozagara wari wazanye na Dr. Nande? Dr. Ndahiro. Dr. Ndahiro, but I remember we were like 5 people. Okay, but at least we told you the story immediately after the meeting. Yes, I remember. Sit down. 2 things happened. And I'm saying this because recently something else came up that was a bit disturbing. We were invited, RPF, to go to Paris. We were supposed to meet some people from Habyarimana's government. It was about, according to what we were told, to talk about peace. In fact, the RPF for which I was vice chairman then, insisted I should not go. Because they are saying, you know, with all these things happening, and that was 91 September. Was it 91 or 92? 91 September. The end of 91. Eh? The end of 91. Yes, it was particularly, I remember, 71 September, I think it was 22nd. So the people insisted I should not go because there was chaos. They even thought they were worried about my security and so on and so forth. So, but I insisted. I told our people in a meeting, which was very people, I said, you know, if we don't go, and they, by the way, they insisted I should be the one to come. But I said, no, but you have the chairman, so maybe you should be the one to come. He said, no, we want you. And that's what caused some worry for our people. They said I shouldn't go. But I insisted. I said, I'm going. Because if I don't go, if we don't show up, we will never be understood. They think we are just there fighting and we don't want peace. So I went there. A couple of things
quickly I got something else. So when we arrived, we had a meeting. It was in the morning. I met a couple of people. One was a man who was, I think, a director general in foreign affairs in France. And that man was called Paul de. I followed him. He even later on became ambassador to Mexico, then went somewhere, and then he's now an old man like me. He's 90, must be 90 something, 96 or something. So when we met, I met him, I met Mitterrand's son. I was almost beaten up for not pronouncing the name well. I'll tell you that. So in the meeting, this man, Paul Dejoux, kept poking his finger in my face and said, "You must stop fighting." So I tried to explain. I said, you see, it's not that we enjoy fighting. We are not fighting just because we like fighting. we are fighting because I went into the history and so on. So he insisted again. Then in the conversation, it got heated up. I actually got a little bit upset. I answered back in a way. Then he said, "No, you must stop fighting, because if you don't, even if you take Kigali, you will not find your people." This is what he told him in a meeting. So at first I couldn't understand. I didn't understand what this man meant. You will not find your people. But directly it meant they will be killed. So anyway, the meeting happened, got finished. It was not a good meeting. And as we were going out, he accompanied us in the corridor, and then he said, "Hope to meet you next time but he was being sarcastic, when you are the commander of the new army of Rwanda." I said, "Yes, sir." I said, if and when that happens, you rest assured I will do a good job of it. This is what I told him. So I went, when I was supposed to stay a night and leave the next day. So in the hotel where I was sleeping, I think we were in Hilton Hotel. I was with Ndahiro and Tom Byabagamba. So in the middle of the night at around 4 a.m., I woke up to this light in the room, and about 6, 7 people in the room with guns. They were not putting on uniform, they were putting on jackets and so on and so forth. So, and I woke up, I said, "Who are you? What's going on?" Then one of them said, he spoke in English. You hear him, he's even speaking English. So I was in the wrong place, first of all. Then they said, "Who are you?" So say, "Where are your documents? Bring your briefcase." Before I opened it, they had broken it. So I kept asking, "Who are you? Who are you? Who are you?" Then as I was doing that, when I looked through the door connecting to the room where Dr. Ndahiro and Tom Byabagamba were staying,
I saw they were sitting down in handcuffs. For me, they didn't put me in handcuffs. So I asked people, I said, what is going on? They, a bit rough, but so they took us, dumped us somewhere in prison. I didn't know. It was my first time to be in Paris, and my first time to be in prison. So, hopefully the last. Since that time, I haven't been to any other prison. So they put us in the lock, somewhere down in the basement of some building, and left us there. Then later on, people showed up around 3 o'clock. In fact, why I remember that because Zagara was around, they didn't know where we had been taken. I don't know how. They were assisted by some people in France whom they knew. Then we saw Jacques Carbonell and because Zagara. There was a very good friend of ours called Carbonell, a French guy. They showed up in that basement in your prison because I think they had known where we were and they had tried to give us food. I refused to eat. I told them I'm not going to eat anything in that prison. So they brought us bread, I remember, and milk, pints of milk and bread for us because we had refused to eat prison food. Then they even wanted to interrogate us. Well, they did. They wanted to put, to use a polygraph on me, the lie detector. I refused. I told them I'm not going to have a lie detector at all. I said, if they want to kill me there, let them go ahead. In the end, they said, whom did you meet? I mentioned that man, Paul Dejoux. Then said, who else? I said, Christopher Mitterrand. He said, no. Who told you he's called Jacques Christopher Mitterrand? So, so they told me, repeat. I said, no, I'm not going to repeat. I said, I'm not the one who gave him his names. But... So anyway, in the end, in the night around 8 o'clock, they released us, and that night I left. I drove from Paris to Brussels, where I was to take a plane the next day and come back home. Now, I'm saying this, I'm telling you this story. The fact that somebody actually implied that something was going to happen to our people, meaning even if you take Kigali, you will not find your people there. You will not find them alive. Then later on, connecting that with the history, with what happened eventually, I could not but conclude that was the meaning. They were privy to what was going to happen. Now, in the most recent thing, let me now switch to something next to us and the recent. And I will bring up, you know Rwanda has had many problems in the region, and especially with the Congo, for all these years, actually. We said we are here 32 years, almost all the 32 years are problematic. And when you look at the story, these genociders who
went to Congo. By the way, whom we had the opportunity this last time, when was it, 2 weeks ago, or how many weeks? When you had a Unity Club event here, in this same room, when people who went through all that history, these senior commanders of FDLR, when one of them sitting there told us a very comprehensive, interesting story, because he was there, he was in it. For him, he was not saying things he just heard from some people or anything, no. He was part of it. He told us all the places he moved to in Congo, and the officials he worked with, and his colleagues who up to this day have been integrated in the armies and other institutions in Congo, and he named them by names. He told us the story of even how he went to Burundi and everything he did there, and the names of people who did what, who are still there, who left, or who died, or something. He's an encyclopedia on this. And he actually was part of it. He told us, those who must have, who were here saw it, or saw it on television. And he has notebooks, he has pictures, he has evidence, later on which. But forget about all that. The story has always been, and he told us, you remember, he told us even of the connivance of the UN, the peacekeepers. Yes, they worked with, they were selling gold together, they were involved in the timber business, in agriculture, and named places, people, and where. It's just so. But despite all that, up to this day, you will hear people say, FDLR don't exist. The UN, there's something, there are some experts, group of experts. They'll tell you all those stories. It's like that story doesn't exist. Or if they say it, they say it so lightly that you should believe it doesn't matter. Okay. So it goes on, and then some of these leaders in the region, in Congo or Burundi, they say it publicly how and on which side they are. And their intention, and even what they have said on camera, somebody will want to convince you, no, it's not him. It's not them. It's some advisors. No, but he said it. Whether it is an advisor who wrote it on a piece of paper and the president read it, it is no longer advisor, it is the man who read the thing. So they will keep telling you this. So now, not even for a bit, I don't believe, ordinarily, I don't believe in conspiracy theories. I really don't. But when you have people, who are there asking the same questions, pretending it's saying the same things, and
Even when you explain, they come back to you and they tell you what they told you last time, meaning they want you to believe what they are telling you or what they want, not the facts you're presenting to them. So it's really like saying, better change your mind and start seeing it like I see it. Anyway, all this has resulted into what we have now. And I also want to remind you, and then I've said it again, I hope you have had time to cross-check the story, the truth about it. This conflict we have in Eastern Congo did not start from and was not started by Rwanda at all. But somehow the plan, I think, before was to make it a problem of Rwanda or for Rwanda. Again, to tie into the story, to connect with the whole story of where everything that has happened is not anybody else, it is Rwanda that caused it, or that must carry the responsibility. I think that needs somehow in your minds or whatever, or by gathering facts, that problem needs to be settled. This has not been our war. We didn't cause it, and it did not originate from here by any means. We are not part of the origin, except for being associated with the saying, oh, this is M23, the story that was there 2012, and for 10 years it was not addressed, it comes back, still it comes to be our own problem. But the same people, in fact, one time we were in Nairobi, we had a meeting with heads of state at the beginning of this conflict. I had opportunity to ask President Tshisekedi in the same meeting. I said, President, how has this become Rwanda's problem? How has it become? This is not anything started by us or didn't come from Rwanda. Why? He just hesitated, and I told him, I asked him, I said, do you know, are you aware of the fact that actually that whole rural areas, those areas around, have more or less been taken over by FDLR, and they even man roadblocks and collect taxes? He hesitated and said, yeah, he has heard about it. This was his answer to me. He said, so what do you think FDLR is there doing? And why do you allow them to be there? And we have asked you to work with you to address that problem together. You have refused. Now, before that was over, another president offered an explanation and where those people originated from when they went to fight in Eastern Congo, saying it started from his country. So, and every time I brought up this issue with the people, I said, why did you make this Rwanda's problem? It is not Rwanda's problem, it is the problem of Congo and their own people, and it only becomes our problem when it comes to FDLR that must be sorted out. One way or the other, either you sort it out, you Congolese, or the UN that is employed there in their thousands, you address that problem and stop them from invading our country, or we will sort it out ourselves.
eventually, that's how we were drawn into this matter. Now, to the recent things. Whatever happened in between, I try to cut a very long story short. A lot of manipulations started happening. They would call us one day in one capital, they would call us to Rwanda, we go there, we discuss things and raise the things the way we thought should be addressed. That one doesn't work well, then next time we are invited to go to Doha, then we go to Doha, then next time we go to Washington. And in between, we went to Dar es Salaam, we went to Nairobi, we went wherever, talking about this. But there was one thing that was constant. Congo, or the leaders of Congo, didn't want peace. They wanted to continue supporting FDLR against us. In fact, later on, they were joined by some other countries' armies. You know the story about Goma and Kava and so on and so forth. So, but we told them, just help us deal with FDLR, and for us, we will not. But in the end, something came up. It's like, by the way, you should also, it's like, even now when we talk about removing defensive measures and so on and so forth, which I'll come to later, they say Rwandan troops must pull out of Congo and so on. So we say, yes. You know, for many of these people who pretend, they actually, by that, they mean that even M23 will be pulled back into Rwanda. That's something hidden behind. It's like they expect us to be receiving M23 here. Now, that goes into a long debate. Whether or not, and how these people are Congolese or not. That's another story now. And I always tell them, no, this is a story that doesn't involve me, because how they became Congolese, how whatever happened in Congo and between Congo and Rwanda, as of those years, I was not yet born. So I don't know. I cannot be asked to answer for colonial times problems. I was not there. And Rwanda is not responsible for that. Now we're going to the last thing we went to when you went to Washington, and which the whole process has resulted into sanctioning Rwanda, sanctioning RDF, sanction. It's just sanctions, sanctions, sanctions. And sometimes we even want to tell them, say, wait a minute. Let's understand each other. What's going on? And there is no time. There's no time for Rwanda to be listened to. It's just sanctions. The sanctions, that's what we said, that's what we're doing, that's what we do. Now, before we went to DRC, to DC, Washington, DC, on 4th of December to sign an agreement. A couple of months before that, we had been actually giving information of what was going to happen in Uvira, owing to the troops that were moving there from Burundi and the Congolese army and what they intended to do and so on and so forth. We gave them everything. They know it. They can't deny it. It is on record. It is in writing. So when Uvira fell,
Then they got an opportunity to say, okay, you know what? Let's frame it as Rwanda literally insulting President Trump and defying Washington and disrespectful. They didn't. So they are the ones who caused the Uvira. And we told them, so this Uvira was, we forewarned you about Uvira 2 months before signing the agreement. Said, how can you hold us responsible for this? Then, initially I thought the initiative they had brought up of saying, you know, they want to resolve the problem of, first of all, the political problem internally, then the security problem that concerns Rwanda and the region, then the economic partnerships between US, DRC, Rwanda, and the region. I said, you know, I thought this was a wonderful thing. We really embraced it. We said, oh, this is something. But little did we know, we had actually been just set up for something else. Because in the middle of it, there came a story. It is, you know, what we want to achieve is no M23, no FDLR, and we just walk to the mines and that's it. But we told them in our discussions, we kept telling the people, we said, fine, you will do whatever you want to do. But how do you just expect these people fighting for their own rights, these Congolese, the FCM23 and others, for them they are on the ground fighting, the others are fighting politically all over the place, as you have seen, including the religious leaders and so on and so forth. I said, how do you just all of a sudden think you will wish away all of this without actually addressing some of the root causes? He said, no, because we can't. Oh, then the mercenaries came in. These are the second round of mercenaries. You know, there are first mercenaries who even came through here and were transported back. Other mercenaries came in the background, and they were the ones, somehow they converge with the policy on the region and on resolving this problem. They are the ones dictating, and I think these are the ones who are supposed to finish. But this, while the initial thing was to finish FDLR and finish M23, this time it has become finishing M23, not FDLR. FDLR because they are working with the same people and working with the government of Congo. Now, all these facts, they are known. But the complication of this, the world politics and the geopolitics, is that there are people who think they just dictate what the truth should be and what should happen, and for the rest you just shut up. That's what is going on. Today, what is going on is if you raise an argument, you say, oh, you know what, I'm going to sanction you. that is the argument. Now, something I shouldn't forget, I said I was going to, because of the story I brought up earlier. In the recent weeks and months,
You have heard of the story of the killings and the fighting that has been going on in a place called Minembwe, around the Minembwe area. This is a place home to some Banyamulenge or some other. What is disturbing? At the beginning, when even in our argument, when we told them what is really happening on the ground and telling the people how, telling the powers that be what was going on, and say people are being killed, they are being, drones were firing at them indiscriminately. In markets, in churches, many people died. Maybe, hopefully one day people will go there and investigate and will find the truth. But what was disturbing was that in that same conversation and argument, somebody says, don't bring up that issue, it's none of your business. So which for me looks like, it's like the story of Paul de Joux. It's like that those people being killed for their identity and anything is none of your business. Meaning, shut up, we are going to kill them anyway. I mean, I'm just calling a spade a spade. It's like, shut up, it's none of your business. They didn't even say, are you sure they're being killed? Or are you creating a story or what? No, it's like, that's none of your concern. But if it is not my concern, maybe it should be yours. So why are you not concerned? And things keep getting worse and out of control every time. So where we are now, we just told, remove your defensive measures. Whether we are associated with and helping FDLR, with the Congolese army and the government to do whatever they want, and then in exchange you have whatever we want, just shut up. So this is what we are being told. But making people shut up, just shut up, I think is going to be probably more difficult than people think. To say we will support those who want to come and kill you, or like they killed you last time, or we will handle it the way we want, so shut up. Well, I only shut up when I'm dead. That's when I'm coming. Absolutely. That is the only way to make me shut up. That's it. For the belittling everything and making it look like some people's lives are just maybe, I don't know. It's not my politics. It's not RPF's politics. We're a small country, very insignificant in many ways. You can do much harm to us, granted, but boy, wishing us away is not a big thing, it's not a small thing. Wishing us away just to say disappear. They were saying they will make disappear FDLR, they make disappear M23. By extension, they were saying even you, Rwanda, will make you disappear. Well, I can't invite it.
I can't wish to have such a thing. But when it comes, when I have not been able to avoid it, I think they'll find. I only wish you people, you people, I'm not worried about myself. I just worry about you if you just go home and sleep and think you'll find everything on the table for you without having to invest in it. If you are there waiting for handouts, or for people to do you a favor so that you can live, it would be very sad and absurd, and it will be a lot of our time and value wasted. I hope that will not happen. And for that, I wish everybody well and a very good meeting, and I hope to see you next time. Thank you.